והתחלתי לקיים מה שכתוב. לא הפסדתי, ברוך השם. למה? אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה זוכה לראות בחוש את האמונה. בחוש. בחוש. ברוך השם מפעם לפעם, מפעם לפעם, עוד יותר ועוד יותר, והקדוש ברוך הוא מראה עוד יותר ועוד יותר. כמה שאתה מאמין ובוטח יותר, אתה זוכה יותר. בפעם האחרונה שהיינו כאן, מי שזוכר, היה כאן יהודי יקר בשם דוד. הוא היה על כיסא גלגלים, והוא ישב פה ושאל אותי אם הוא יכול לעשות איתי עסק. He want to make a deal. מה הדיל? מה הוא יכול לעשות בשביל לקום מכיסא הגלגלים? כי הוא ראה וידאו, שבווידאו אישה קיבלה ברכה, שמה כיסוי ראש, ונפקדה אחרי 9 שנים. אז הוא אמר, למה שאני לא אוכל גם כן? ויש לו אמונת חכמים. אז הוא אמר שהוא מוכן. אני כמובן לא הבטחתי לו שום דבר. אבל אמרתי לו שאני מאמין. אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא 3,300 שנה יכול להחזיק את העם הזה בניסים, עוד נס אחד הוא יכול לעשות. אין בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות עוד נס אחד. ואם תאמינו או לא תאמינו, לא עברו הרבה חודשים מאז שהיינו כאן, וברוך השם, אירע נס. אתם רוצים לראות את הנס? זה הכל. רוצים לראות או לא רוצים? אפשר לקבות את האור, נראה את הנס. כן, עוד שאלה. בבקשה שם. I was wondering, is there a deal we can make between us as a religious person? Is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? אתה על כיסא גלגלים מלידה או לאחר לידה? מלידה, כן. ככה נולדת? כן. אני לא מכיר הרבה אנשים, גם לא שמעתי על הרבה אנשים שקמו מכיסא גלגלים, מדובר כשנולדו כך. כאלה שהיה להם לאחר מכן שמעתי. אבל מלידה זה קשה. מה הרופאים אומרים? שאין צ'אנס. I was born 6 weeks premature at birth. And when I was born, the incubator was not ready, was not sterilized. So the first 2 minutes of my life, I was left with a lack of oxygen. And unfortunately, the part of the body that was affected was my legs. David had a condition called cerebral palsy. And this means that he suffered some brain damage either at birth or possibly prior to his birth, which has caused problems with, mainly in David's case, problems with his movements and walking and his sensation and feeling. When I was about 14 or 15, my condition got very bad and my legs were actually only about 5 or 6 inches off the floor when I was actually standing up and walking. By that stage I was getting very, very depressed about the situation, and I thought to myself, I can't see myself living like this. I'm not happy. I didn't see any point to waking up in the morning, really. ומוחים חזק, עם הידיים חזק, כמה שאתה מוחק כפיים יותר חזק, אתה מוחק תיקים יותר. אז עכשיו אנחנו נמחק את כל התיקים של היהודים באנגליה לפחות. I've actually always been a religious person, and I believe in rabbis, and I believe in prayer and everything to do with religion. So I was presented to Rabbi Amnon through a friend of mine who passed me on one of his videos, and I saw in one of the videos the part where the woman who couldn't have children was actually blessed by the rabbi, and a few months later you actually saw in the video that she came back holding a child in her arms. אנחנו נגיד גם את הנוסחה, יש לזה נוסחה.
מה הנוסחה? הקדוש ברוך הוא, אנחנו ממליכים אותך. So I thought to myself, why shouldn't this be me? Why shouldn't I be able to go to the rabbi and receive a blessing that I should jump out of the wheelchair? So I thought to myself, I might even go to Israel, even if it's for the weekend, just to receive a blessing and come back. But when I decided to go, I actually heard from a friend of mine that the Rav was planning to come to London in April, so I waited, and the Rav came, and I went to the function. And when there were people there, I said to myself, this is my moment. I've waited for this for a long time. And I'm going to ask my question and hopefully get an answer. כן, עוד שאלה. בבקשה שם. Having seen your many tapes, of which I was very impressed, especially the one of the woman that you just showed, the one that couldn't have children, I was wondering, is there a deal we can make between us? As a religious person, is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? תראה, אני לא קוסם. בדרך כלל, על פי טבע, מי שנולד עימום מהסוג הזה, אז הוא לא יכול להתרפא, על פי טבע. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא עושה ניסים. אני לא מבטיח לך שאם תהיה פרפקט, שאתה תהיה בריא. שתוכל לעמוד וללכת. אני לא מבטיח דבר כזה. אין לי כוח לזה ואין לי סמכות. אבל אני בתור מאמין, אם הייתי במצב שלך, הייתי מאמין שזה אפשר. מה הייתי עושה? הייתי עושה כל מה שצריך לעשות, ומתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל בשביל זה אתה צריך להיות פרפקט, מושלם. בשביל שלא יהיה סיבה למידת הדין, לקטרק ולומר, זה לא בסדר. להגיד לך, לא יכול. אבל לבקש בשבילך, אני מוכן, אם אתה מוכן, לעשות את החלק שלך. להיות צדיק. אתה מוכן? בטח, 100%. 100%, רגע. אתה שומר מצוות עד היום? כן. אתה נולדת בבית דתי? כן. אתה הולך עם ציצית? כן. אתה תגדל מהיום זקן? כן. כן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות. הוא יברך את השם הטוב. דוד בן יוסף. דוד בן יוסף, השם ישלח לו תרופה וישועה קרובה מהרה לעמוד בכיסאו. אמן. Earlier on, David was showing us some of the recent reports, and I think I read that his crutches have been raised by 3.5 inches. That's right, yes. Is that unusual, or is that expected to happen? It is quite unusual because normally as somebody gets older and then gets perhaps the legs maybe become gradually slightly weaker. Is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? Physically, there have been very impressive changes, very impressive, which even the doctors are finding very difficult to describe. I'm now actually able to go up and down the stairs using crutches with one rail. I tried to do this about a year ago in the hospital. I actually fainted. And now, thank God, in the last 6 months, I've actually been able to go up and down the stairs by myself. All I look to do is basically to be able to jump out of the chair, give it to charity, if
it would be the best gift I would ever give to anyone. And hopefully end up in yeshiva. My dream is to actually walk in and out of a yeshiva without needing people's help. And the second part of the dream is to actually walk under the chuppah and not use a wheelchair. אני לא מכיר הרבה אנשים, גם לא שמעתי על הרבה אנשים שקמו מכיסא גלגלים מדובר כשנולדו כך. אבל אני מדבר, אין לקדוש ברוך הוא בעיה. אם הוא מחזיק עם שלם בניסים לאורך כל ההיסטוריה, אפשר שגם פה יכול להיות נס. אנחנו מזמינים את דוד בן יוסף להיכנס. ונתחזק חזק 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 ונתחזק חזק חזק אשריכם ישראל. כן, יהודים יקרים, אני חושב שרשות הדיבור נתונה עכשיו לרבי דוד בן יוסף. אשריך. Good evening. ערב טוב. אם אתה יכול לספר לנו קצת את ההשתלשלות של העניינים עד שהגעת לכאן. I started about a year ago when I was introduced to the tapes of Rav Amnon Yצחק through a friend of the family, and I saw the video of the woman who had no children. She claimed that she wanted help because she wanted to have a child. So she asked the rabbi for a blessing, and the rabbi gave a blessing, and the whole of the
people in the hall answered Amen with such heartfelt feeling that eventually the beracha came true. And I saw with my own eyes a baby in the woman's arms. So I said to myself, why shouldn't this be me in this situation? Why shouldn't I have the miracle happen to me? So I asked this friend of mine that introduced us to the tapes of Rav Amnon, where is this rabbi? I want to meet him. I want to get better. Now, not tomorrow, not yesterday. What was yesterday is gone. I want to get better now. So I heard that the rabbi was coming to England in April. So I waited and waited, and I emotionally got myself charged up to ask the burning question that has been inside me for 27 years. What do I have to do to get out of a wheelchair, which I've been in since birth? So the time came on April the 1st where I just put my hand up in hope. And I looked, and suddenly I found the microphone in my hand. And I said to myself, what do I do? There's people here. Thousands of people, hundreds. I'm shy. The words will not come out of my mouth. Then I said, no. God has brought me to this hall to ask the question which I've been waiting for so long. Nothing and no one is going to stop me from getting the answer that I've been craving for. So I came to the rabbi saying, Rabbi, I'm a religious Jew. My family, Baruch Hashem, are religious. But the one burning thing that I will never let go of is belief in Hashem. Because one thing I know, whether I'm sitting down, standing up, or lying down, Hashem is my friend. So I said to myself, Hashem is my friend, I'm His friend. I want His help, I will get His help. So the Rav blessed me and asked me to grow a beard, which I agreed to do wholeheartedly, and I took upon myself to learn from that day onwards at least 1 hour of Torah each day. 1 hour. Unfortunately, due to my condition, I was unable to go to a Jewish school at the beginning. So my Torah learning was not at the level which it should have been. But Baruch Hashem, now I'm making up for it, and I've actually managed to finish, with the help of my Rav and many friends in my community, to finish my first Masechta of Gemara. Gemara Chagiga. But there is one thing. I'm hungry for more. And to tell you, I've already started my next Masechta. Masechta Rosh Hashanah.
My friends asked me, why did you choose Rosh Hashanah out of all the Masechtot in the Gemara? I said to them, my dear friend, I chose Rosh Hashanah because by this time, next Rosh Hashanah, the chair will be a thing of the past. בעזרת השם. Baruch Hashem, through learning of Torah and strengthening in my belief in Hashem and taking upon myself certain mitzvot, physical changes have come to reality and not just a dream. In the last 3 or 4 months since the beracha from the Rav, I can literally say, and doctors are dumbfounded by this fact, but my legs have straightened by 4 inches in 3 months. My doctor asked me, where does this strength come from? The doctor is not Jewish, but I told her anyway. I said to her, the strength in my legs has come from my urge to reach out to my God further and longer because He's there for me to hold on to. And this is what I'm doing. You know, people ask me, after this beracha, what do I see myself as doing in 1 or 2 or 3 years' time? I have 2 burning ambitions inside me. I'm an ambitious person because I know Hashem is my friend, and I'd like to share those 2 ambitions with you. My first ambition is to actually go to yeshiva, wherever it is in the world, without needing to look at the accessibility of a building. Will I be able to get in? Are there stairs? Is there anything that stands in my way? Is the bathroom accessible? All these questions that stand in my way. But I guarantee you that I don't know when, but I know how. I will get to yeshiva and I will learn because I want to search for God more and more. My second ambition is, and this is a personal ambition, is to actually be able to walk under the chuppah and to leave the chair where it belongs, in the garage. Thank you very much. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. 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 הקדוש ברוך הוא,
אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך. חזק וברוך. כן, יהודים יקרים, אחרי דברים מרגשים כאלה, רק לידיעתכם, סיפרתי לרב הגאון הרב שפירא על המקרה הזה, והוא אמר שתי מילים: תחיית המתים. זה כוחה של אמונה, וזה הכוח של העם היהודי כשהם מאמינים בקדוש ברוך הוא, גם במקום שהרפואה אומרת no chance. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין בו ובוטח כמו שלמדנו עד כרגע, אפילו חולדה ואפילו בור, אפשר לתת בהם כוח על ידי האמונה. אנחנו צריכים לדעת כמה שנאמין בקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו נזכה יותר.